Within the past 24 hours, viewers, two top TPLF leaders have given audio interviews. Getachew Reda, a member of TPLF's executive committee, gave an audio interview to TMH, Tigray Media House, while Debretsion Gebremichael, head of Tigray People Liberation Front and president of Tigray State, gave an audio interview to DWTV. So, what did the two leaders say in the audio interviews, viewers? And why is that now TPLF leaders have started appearing on TMH and other TV channels on regular basis? Firstly, viewers, whenever Getachew Reda appears on a news channel, mostly he addresses Tigray sport base. He addresses Tigrayans, common Tigrayan viewers. But when Debretsion appears on a news channel, he seems to be addressing international community. That you will see in the message delivered by both the leaders, viewers. I'll show you some snippets of the interviews as well. Now, when Getachew Reda appeared on Tigray Media House almost 24 hours ago, firstly he countered the press conference in which Bacha Dable, ENDF General, had claimed that TDF had been destroyed on 8 fronts. In 2 previous videos, I informed you that Bacha Dable had mentioned 8 fronts where, according to him, TDF had been destroyed. Getachew Reda said that Bacha means a joke in Tigrayan language, so we should not take his remarks, his statements seriously. Secondly, viewers, he said that large number of young men in Tigray were taking up arms. And thirdly, the most important thing which he said was that Tigray Defense Forces was adopting an offensive strategy now. So from defensive, now Tigray Defense Forces are adopting offensive strategy. So it means, viewers, that Tigray Defense Forces are expected to come out of central Tigray. We could see more and more attacks by TDF on ENDF and Eritrean forces, their convoys which move along A2 highway, B30 highway. So according to Getachew Reda, TDF has changed their military strategy. They have adopted an offensive strategy now. They're not going to be defensive anymore. 3 important things were mentioned by Getachew Reda. Most of Getachew Reda's speech was addressing a common Tigrayan viewers. But when Debretsion Gebremichael appeared on DWTV, he seemed to be addressing international community viewers. He talked about human rights violations in Tigray, especially he talked about sexual violence in Tigray. He said that Eritrean and Ethiopian troops were using hunger and sexual violence as weapons against the people of Tigray. Secondly, viewers, he once again said that there was presence of Eritrean forces, and he said that Eritrean forces would not leave Tigray. There was no likelihood of Eritrean forces leaving Tigray, according to Gebremichael, viewers. And he called upon international community to ensure independent investigations into war crimes committed in Tigray. He showed his distrust in Ethiopian Human Rights Commission. He said some independent international body should conduct investigations into war crimes committed in Tigray. And lastly, viewers, he talked about humanitarian disaster. He thanked humanitarian agencies like UNOCHA, ICRC, but he called on international community that efforts need to be stepped up to ensure that humanitarian aid is delivered to the people of Tigray. So
So there is a very stark contrast in the speech, in the appearance of Debretsion Gebremichael and Getachew Reda. Getachew Reda, whenever appears, he tries to mobilize Tigrayans, and Debretsion Gebremichael always addresses the international community. Now watch a few snippets of the interview of Debretsion Gebremichael on DWTV viewers. I think for watching. ولكن الله من استيفاء تفوقي لإرفاد حكم وتريفو لتقرأون يدفعوا يموتون له لسر الناس من التصاف حين من استعمال حرا وبينه لزوي تقرأي مورارو هذا أجرو أم أول تيزول لو الكمل عن من استي إفاس ما يتصادق رأسا ولكن رودن زغلو رصراحة يسرع له إرفاعا من التدراس والكمل عن من استيفاء فيكم عبد الألز بتقرأي زيش عبد الفسينكم يهم تسمون لهم فراوي تقرأي بالجمهور متقعتون ومندراتهم والتابدرات الإرتراء يرغفوا لهم إذا إرتراويان نينا حزب علماء مولتون كبالي أبدا حفر لحزن لحدث رزق بسرعة تسموز موضوع حصوراتي بذا قطامي متابدرات إرتراء نايتو مدلي ملتقن كاو حزب سوالك موقفات مبرلات كي أكل نخالي تفقات مدلوكم دو بلكم نوعلهم كتر حزن نسوع حزب المنقس انتقرأي ناوز مرزكم وحلفكم كسدكم سوال مخانو فليتكم بذيو على الحدا وصنو لازم مسوعتها سلام زنيو بفعتها من السلام قد كمولك أملاخ إساء صفوركي مولك أو انت حتى تمهان خفلة القبة فهو حليفو بتقرأي ذاتو سراوة إيرتا زلحنو برد كوماندر مراحي زي ولو مجا رشو بغسم هزب تقرأي أمر تقرأي كان مغار وزعي قال عدل ليسو بهم بسو سراوة باشتا بجلاو يحمدون مسنا وسعورا حايل جنبار فتيرو عمل الهزب تقرأي ذفت موزن له بسعتات دو بيلو لمن تايز وعلماء يزرقس اللي يلون وعلو يحدد زلوا من مارسي هذا دما وقهن وعلى الحن حزب المنقس انتقرأي الله متبار قبر المهانم يفلتو تري الله حرحت عصوب كان فاش طوي عبي حمد بولكو انت حتاتي هو حليفو أمير تقرأي إذا أثر عصوب سراوي زرعان حايل زي ولو مش الرشوب بغلصة فزبي تقرأي أبزلو قصان غير كنتري بدن تقرأي هم كادمون نعم مقدال كعسل أبدا جنزل الله زفاة وديون سلاتنا منتون موزن خسنو تاريخ عمام فتسمي قبا بذكات عمي دقينا تذكركم نقبع قبع كنالو بمحبراون والله ميديا ساتفون بخالي أقباب زرب بحرو نسمى خسنا زي خدو نسالات حواليتها تقبلوا والتدراو خانكالوس ملفتات نكون صار كدلي لكن سلاين حسر ناولنا لكن سلاين زنو حساحة كايد يقولون من دفع أسراوي تقاي حوشكان هزونا دليل حواليتان ممرحة زن زبز ملكوتا أكال نشمر نفلت مهنا قلسوني فتو وتوساق فلت قبع قبعي حزبنا بخاطر أن مشي الكاب كل قرع بيستفلا لي مسمر دقافنا وحاذا يركب وكلهم ذا العالم سكان يفتحهم أبقى أسأل زواب دقاف زوالة توسيب كمسن من تقن كل دقاف لو حدا ما أخل كوحزن أو حدا ما أخل دما بتنسر صراحة ساعات كما لا ينثون زربهم وبنات سكافة في المخانو كفلتي دلي هم وقعتا كمسل جمرنياو لما نسمعنا حد ناس تيمنا أبقى ما هون وصحقرا ذا اللغة السجراء أساسنا زي ترف عوض الباقي ناسنا بتنة تاريخ حتى رجزين من الزم كلنا تاريخ قبنا كنت تسم بترة نوفر عوض ناس بتراي الوقت نسالات بتراي مثل عشتو سنة تراي نكالس للألم وكبرين جاقان سواتنا تراي تسعر يغني اللي